So, welcome to KCA Career Academy, Dharwad. So, today we have discussed about the basic concept of the computer. Yes. So already we had discussed about the and descriptive about the basics of computer and all. So now today you have solved the only for MCQ questions for your competitive exams like HSTR and GPSTR and village accountant and so many competitive exams is there near to you. So ಅದಕ್ಕೆ KCA Career Academy ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದಾವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಂತ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ we had start about the computers. See here. So first question is, what is the computers? So already given 4 options here. So one is the electronic device that process the data. So second option is televisions. Third option is calculators, and fourth option is mobile phone. Yes. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ and process the informations. See here, small representation is, so this is a what, so we code as ALU, or we code as a CPU. Then this is the what, input. This is the code as output. So one thing is, so we code as a CPU. This is a block diagram of computers. So you know that. So this is called as the input. This is the CPU. So many things are there. I will explain later. Then come to this is the output. So the computer is an electronic device. It can process the informations and it gives the data with the help of the input. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ CPU. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ CPU ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು that gives a meaningful results. So for examples, so 2 plus 2 is a what? It is an input instructions. Then so what a instruction as given to the computers, it can receive the informations. Then it can process the informations here in the CPU, andra central processing unit anta namu en marthivi adana karitivi. ಆ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 2 plus ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್? ನೋ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ that process the informations and gives the data. Whatever required result, ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ
ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ device that process the data. Are you getting my point? Yes. So come to the next. What is a CPU stands for? So already you know that CPU is the main processing in it. Central and main processing in it. Main, it's not, I am asking about the functions. Okay. So stands mean what? Explanations. So CPU means central processing unit. In the sense, so what the computer receives the data and receives the data in the sense, the input the informations into the computer that can process in the CPU, central processing unit. Are you getting my point? So here, so whatever you give an instruction to the computer, the processing will happen in the CPU. Yes. So if the instruction is the right way, that gives the meaningful answers into the output devices. So in the computers have some of the input devices is there, some of the output devices is there. So input is like a mouse, keyboard, then some of them is there. Yes, I will explain that. So output is a what? Monitor is the main thing is in the output. Yes. So what is the answer here? Central processing unit. So next, which is called as the brain of the computers, right? So brain is mean what? It is have a thinking powers. Computer again. Yeah, I will explain the functions. Okay. So which is called as the brain of the computers. Yes. So here some of them are given the options: monitor, keyboard, CPU, and mouse. So you know that the monitor is the output device, then the keyboard is the input devices, then the mouse is also input devices. But CPU is the what? It have the thinking power is there in the CPUs. ನೀವು ಏನು ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? CPU ಇರುತ್ತೆ. Then only it is called as the brain of the computers. Are you getting my point? Yes. So answer is C, CPU. So next question is, which is following is an input device? So what is the input? Input ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ you have to use for the input devices. It is calculations, arithmetical, logical, arithmetic part irbodu, or it is data instructions irbodu, whatever it may be, right? So hagadra, which of the following has an input device? Monitor, you know that it is output. Then the printer is also output. Then the speaker is also output. The keyboard only is the input devices. Okay. Yes. Come to the next questions. So keyboard is the sorry. Yes. Yes. Keyboard is the input devices. Yes. Next question is, which of the following is output devices? So output in the sense that is the result oriented devices. Input is the instruction to the computers. Then CPU is the process the informations. Then what the result is shown in the output devices. Like, so ನಾನೇನೋ ಒಂದು 2+2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2+2 ಇರುವಾಗ 2+4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆತಂತಂದ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೌಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ is also input devices, then monitor is the output device because it can show the result in the monitors. Whatever the instructions into the
computers, it can shows the output devices in the monitors. Hagadre, what is the answers here? What is the answers? Yes, monitor is the answers. So this is the fifth questions. So next question is RAM. So we called as some ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸ್, ಮೆಮರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಮರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ RAM is we called as temporary memory ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Why? Because so it can stores the informations temporarily in the computers. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ತ, ಹೌದಾ? ಪವರ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ, so temporary memory ಇರತಕ್ಕಂತ whatever the data can be erased in the computers. Okay, but once you are stored in the ROM, other read only memory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is a permanent memory ಆಗತ್ತ. Don't get confused here. RAM is a what? Temporary memory is the answers. Okay, RAM is the temporary memory. So external memory is not there, then optical memory is not there. The permanent memory is the ROM, read only memory. RAM is the random access memory ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಾರ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಪವರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಆಫ್, ಸೊ that informations erased in that. You have seen that, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ROM. ROM is a what? Read only memory, random output memory, read output memory, and random only memory. So already I told that. So read only memory, read only memory, option A. It is also called as permanent memory anta karite. Once the information stored in the ROM, it cannot be erased when the power is goes off. ಯಾವಾಗಾರ ಪವರ್ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಾಮ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. read only memory. So this is, I think so you can understand this concept. Then eighth one, which device prints the documents? So this is a very simple questions, I think so. Yes, so monitor and printer, keyboard and mouse. So already you are very familiar with the computers. Yes, so printer is prints the documents. Option number B. Which device prints the documents? Oh, printers ಮೂಲಕನೇ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. So this, the monitor is the output device, then keyboard is the input device, and mouse is also input device. So only can print print the documents of a device is printers. Question number 9 is ALU. So ALU stands for means, so expand of a ALU. So ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ALU ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ A. So ALU, arithmetic and logical unit. I have some informations in that. Arithmetic means you have a
4 operations. So one is the addition. So addition is there. Addition, add, subtraction, multiplications, and divisions. Then logical in it, and, or, not, yes. So these informations. The computer is basically works on the binary numbers 0 and 1. Okay. So arithmetic and logic in it is the answers. Just remember this one. Arithmetical operations are addition, subtraction, multiplications, and divisions. Then logical operations means so and, or, and not. Yes. So I will not. So and addition, no subtraction, so multiply, whatever the calculations part is, so in arithmetic operations. So whatever is there in the logical operations and data operations can happens in the logic units. Yes. So I hope understand this one. ALU stands for arithmetic logic unit. Next is, which is a storage device? Storage means what? So whatever the informations is stored in the computers, the main thing is a hard disk, right? So keyboard is not a storage device, then monitor is also not a storage device, then mouse is also not a storage device. So all the informations can be stored in the computer. The device is called as hard disk. I hope this understand. So next thing is, which software controls the computers? This is very important questions for you. See the options here. So first one is the MS Word. B is the operating systems. Then C is the Paint, and D is the Excel. See here. So which software controls the computers? Means MS Word is the application softwares. Then Paint is also application softwares. Then Excel is also application softwares. But operating system is controls all the functions of the computers. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗ OS ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ OS ಇವತ್ತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗ ವಿಂಡೋಸ್ XP. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಂಡೋಸ್ XP ಇರ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋಸ್ 2009 ಇರ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋಸ್ 2007 ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ controls the computers. This also can coordinate with the all other application softwares. So MS Word is application softwares. Paint is also application softwares. The Excel is also application software. But operating system is the different. It can we call as a OS anta nav en ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಈ OS ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಉಳಿದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರನ್ ಆಗೋ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗದಂಗ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ, ರನ್ ಆಗ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ operating system can coordinate all the applications softwares. So I hope understand this questions. So option number B. So next is, which is an operating systems? Already you know that Chrome is a search engines. Then VL very large idananta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. So this is also called, it is not a operating systems, and Photoshop is the application softwares. VLC is also application softwares, but Windows, so Windows is the operating systems. So already I told. So Windows are ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವ್ರೆ. Windows
2000 ವಿಂಡೋಸ್ XP ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ವಿಂಡೋಸ್ 2009 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ ನಾವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದವು, ಹಂಗ OS ಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದಾವ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ XP. Nowadays you are using, so nowadays you are using a Windows XP softwares. So many are there. So which is an operating system is a Windows, all are the operating systems. I hope understand this one. Next, which memory stores the operating system? So which memory stores the operating systems? See here, understand the question, which memory stores? Which memory stores the operate? ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅರ್ಥ ಐತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ನೋಡ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಏನೈತಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು? ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಏನಂತಂದ್ರ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಬಟ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ cache. The cache memory is the stores the operating system in the computers. So remember this point. Yes, this is a very important. So many times asked in the questions. So cache memory is the operating systems. Next, full form of USB. So last balast exam ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಾರ್ರಿ, ಯಾವುದು USB, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ serial bus, universal system bus, united serial bus, universal storage bus. So universal serial bus, universal serial bus, this is the answers. So universal storage, no, then serial united is not there, universal system is system bus, universal serial bus is the USB ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಗರ್ USB is a what? USB is the external storage device. External, we call it as an external storage device. Why? Because so that can be stored the informations outside the computers. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ನಾವು CD-ನೋ DVD ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಸೊ USB ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Are you getting my point? Universal serial bus. So I hope understand these questions. Then, which is not an input device? So you know very well what are the input devices in computers. So mouse, input device, keyboard, input device, then scanner is also input device, printer, output device. Why? Because so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ದಿ input devices, but printer is not an input devices. Are you getting my point? So next question is, which is not an output device? It's very simple, already you know that. So monitor, which is not a output device. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾನಿಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಮಾನಿಟರ್ is a output device, printer is input device, then speaker is also output device, then keyboard
Keyboard is the word. So printer is the output device. Then this is also output device. Then speaker is also output device. Keyboard is the answers. Yes. So keyboard is the input device, which is not an output device. Keyboard is not a output devices. Yes. So next 17 questions. Which key deletes the character to the left? ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕೀಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So one is delete, then backspace, enter and shift. I hope backspace. Yes. So backspace is used to delete the character from the left sides. ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು backspace ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we can use the deletes the character to the left side of the computers, backspace. Next question is, which key start a new line? Yes. So this is escape is what they can escape the windows. Then enter key is the starts a new line to write the data. Yes, I hope this is you are very familiar with that, because you all are in a AI technology. Yes, so enter key is being used. So next thing is, which device is used to point and click? So obviously mouse. So when the device is used to point and click, point in the sense, so cursor ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, then monitor is output device, the printer is also output device. The only mouse is how to use to point and click. I hope understand this question. These questions is, which memory is the fastest? So which memory is the fastest? So we have some of the memory is there, hard disk is there, RAM is there, cache is. CD is the external device. Yes. CD is the what? Compact disk anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. CD is the what? So many times ask these questions. Expand or stands for CD. Yes. So RAM is the read-only memory. Then hard disk is the, so it can storage device in the computers. But it's cache memory. Cache memory is the memory is the fastest memory in the computers. Because so within fractions of seconds can gather the informations. Then they can with minute of seconds ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತೆ MPBS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which is a primary memory ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. which is a primary memory. Yes. So we have two types. One is the primary memory, another one is secondary memory. Primary memory ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, RAM ಮತ್ತು ROM ಬರ, read only memory, random access memory ಬರ್ತಾವ. ಎದ್ರಾಗ್ರಿ, primary memory. Are you understand this one? Primary memory or primary memory ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, RAM ಬರುತ್ತ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮಗ ROM ಬರುತ್ತ. Yes. But secondary memory ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ external devices like DVD ಇರ್ಬೋದು, CD ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ secondary storage device. But the primary storage device are RAM and ROM. See, so here, which is the primary memory is called as a RAM.
Yes. So I hope understand these questions, which is a primary memory. Yes. So RAM and ROM are the primary memory. Then apart from the computers, the storage device is called as a secondary storage device. Next, which is a secondary memory? Yes, secondary memory antantandra. So already you know that RAM and ROM are the primary memory. This hard disk is the secondary storage device. Okay. Yes. So hard disk is inbuilt in of the computers, the inbuilt storage device in the computer. So it can just it can store the huge amount of data in the hard disk, because system software, application softwares ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ process the informations within a fractions of seconds. Then also it can store the OS. OS ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ GUI ಅಂತ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ interface. So GUI ಅಂತ, it's mainly used for in the animations purposes. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು animations ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು GUI applications ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಜನರಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದೆ, graphic utility interface is not a correct answer. So general utility interface is a not answer. Graphical user interface. Keep in mind, already they are asked the questions in the next. Which device scans the documents? Which device is used to scan the documents? So obviously, you know the answers. Printer it is used to print the documentations. And the scanner is their options. Now scan ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. I hope understand this. Which device scans the documents? Printer scan ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರ the printer is a device. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ, so printer is also one of the option is there, right? You can scan in the documents in the printers. So already are given the both. So printer ಒಳಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅದು. Yes, this right. Option number B. In the printer have options for scanner applications. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಒಳಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಡಿವೈಸ್, ಒಂದ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್, so which device scans the documents is a scanner is the right answers, I hope. Which device display the images? So already you know that is very simple questions. In the monitors, mouse, keyboard and CPU is not a right answers. The monitor is the what? It can display the images. Yes. So is there any doubt? Yes. Which is the application softwares? Yes. See here. Already I told Windows. Windows is the what? Window is the OS. Linux is also OS, operating systems. DOS is also what? OS.
but MS Word is the application software. So OS is the main function is they can coordinate all the computers. System software ಅನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್. Yes. What is the answer here? Windows. Windows. Many have a Windows application. Sorry, OS is there. Windows XP is there. Windows 2000, 2000 is there. 2005 is there. So, ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಟ್ಟದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಹಂಗು OS ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yes. So, I hope understand this one. So next, which is a system softwares? System softwares is what? See here, Excel application software, Paint application software, then PowerPoint is also application software. Then system software ಬರೋದು ಒಂದಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್. ವಿಂಡೋಸ್ is OS can support the what? System softwares. OS ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? System software separate ಮಾಡ್ತೀವಿ. That applications has to be done Windows. Are you understand this one? So Excel is the what? Application softwares. Then Paint is also application softwares and PowerPoint is also application software. Windows is only the system softwares. So next question is binary number system uses. So binary means what? 2. We code as a 2. Binary ಅಂತಂದ್ರೆ it is not a 10 digit, it is not a 8 digits, it is not a 16 digits, it is a 2 digits. So computer can mainly works on basis of binary numbers 0 and 1. So ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾರ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್. 2 digits ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, binary digits are, so already they are given 1 and 2, option B 0 and 1, option number C 2 and 3, option number D 8 and 9 is there. Yes, so here binary numbers are 0 and 1. 0 and 1 are the binary numbers. The computer work a principle of based on binary numbers. So next, the byte equals to is there. So 1 byte equal to 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. I hope understand this one. So there are so many times asked in the banking exams, village accountant, and so some of the exams is asked in the 1 byte equals to is 8 bits. Next questions, full form of KB. So what is a KB? KB is the what? It is a measurement of a storage. Measurement of a storages. So ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು MB ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು GB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ GB, ರೈಟ್? ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೇಜರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 16 GB ನೋ 20 GB ನೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ KB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ, ಕಿಲೋ ಬೈಟ್. GB is the gigabyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, TB is the terabyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ MB is the megabyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 byte equal to 8 bit ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್.
So next, which device provides the hard copy? So obviously printer. Yes. So which device provides a hard copy? Yes. So already you know that. So monitor is a output devices, printer is also output devices, speaker is also output devices, projector is also output devices. But which device provides the hard copy? Hard copy antantandra whatever the documentations in the software, soft copy, that gives the hard copy in the computers with the help of the printers. Monitor is a what? It can shows the results only. But speaker is also, it's only for a different way. Then the projector is can show the pictures and all. But hard copy in the sense, it is a format of the papers. That is a printers. So next thing is, which is an optical storage device? Optical storage device. CD, hard disk, RAM, cache. So see here. So hard disk, RAM, cache memory, they are already inbuilt in the computers. But CD is the optical storage device. So stands for CD stands for compact disk ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ compact disk ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So optical storage device. What is the answer here? C, D. I hope understand these questions. So 34 questions, which is a pointing device. Pointing in the sense, it is like a cursor. Mouse. Yes, keyboard. Option A, keyboard is there. Option B, mouse is there. Option C, printer is there. Then D is a speaker. But the pointing device is when the working with the computers, you can move the cursors with the help of the mouse only. Yes, the option number B is the answers. Next question is 35. Which key is used for capital letters? You know that this one. Yes. So shift, escape key, tab key, and alt key. So mainly use the shift key or using a what? Capital letters for this. Yes. So because you are very familiar with the computers, you know all these things. Then which key moves the cursor to the next field? Yes. Which key move the cursor to the next field? Yes. So enter, then shift keys, tab, and control. Yes. So already know the enter, it make a new line, or it can be cursor to the next line. Then shift key is what? It also helps to what? Making capital letters and small letters, that can be used. Tab key, it can jump the next word to word. Then control is also one of the helps to us. But the enter key is the cursor to the next field. ಸೊ ಯು ನೋ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ, what is the functions of tab key, what is the functions of control keys. Yes, so this is the enter key can also cursor to the next field. So next question is 37. Full form of HDD ಅಂತಿದೆ. HDD, that hard disk drive, high data drive, hard data drive, high disk device ಅಂತಿದೆ. HDD, you know that hard disk drive ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. We call as hard disk drive ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is also storage device in the computers. I hope you understand these questions. Then
38, which device is used for video calls? Video calls. So printer is not used for the video calls. Then scanner is not also used for the video calls. Then plotter is also not used for the webcam is used for making a video calls. Yes. So webcam is the right answers. 39, which device produces sounds? So it's a very simple questions. Yes. So this is a speaker. Yes. So speaker is the producer sounds. So next the questions 40, which company developed the Windows? Yes. So which company develops the Windows? Apple, Google, Microsoft and IBM is there. So who one can know? Text me. No, Apple is not a right answer. Google is not a right answer. And Microsoft can develop the Windows. So you notidirtiri computer on ಮಾಡಿದಾಗ Microsoft Windows appear on the OS. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. OS ಒಳಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ OS is also. So just you have to go and check it that. So which company developed the Windows? Microsoft Windows. Yes, Windows is a OS, right? So 41 question is, which software is used for typing the documents? Obviously you know that MS Word is it is used for typing the documents in the computers. So this is you know that this one questions. So next 42 questions, which software is used to calculations? So paint is not used to draw the pictures. Then Notepad, it's also typing documentations. Then WordPad is also making a documents. Then MS Excel is the calculations part of the what software is used in the. So ಹಾಗಾದ್ರೆ MS Excel ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ MS Excel ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, MS Excels ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? MS Excels. So next one is 43. Which software is used to browse the internet? Which software used to browse the internet? So ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರುದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಸೊ ಕ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್, ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೌಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 44. Which device connect the computer to the network? Yes. So it's which device connect the computer to
network. So modem is the right answer, I hope, because so internet access ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು modemಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, that is a network. It can access the informations with the help of the modems. Keyboard, mouse, printer is not there. The modem is the connects the computer to the networks. I hope the answer is modem. So next question is 45, full form of www. So they are asked in a previous question paper, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. World web window, it's not a right answer. Wide world web is not a right answer. Then web word is not answer. World wide web. So you have already used these ones, these sites. So next question is 46. Which protocol is used to browse the websites? Keep in mind, yes, it's bada important. HTTP ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ is hyper text markup language. Sorry. Hyper HTTP. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. HTTPS. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ರೌಸ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂತಾರೆ. FTP is not a protocol. Then SMTP also not a protocol, and POP is HTTP is used for the browse of a websites. Yes, HTTP is the right answers. So next is which an example of an email services. So you'll already know that. So many of the peoples can use the Gmail can use for the purpose of sending the informations and receiving informations from the documentation, whatever the information can share with the Gmail. Excel is used for the calculations purpose. Then the paint is also used for the drawing and all. So VLC is also one of the media player. VLC is the what? The media player. But Gmail is used to example of a email services. So last question is, sorry, 48 question is, which storage device is portable? Portable in the sense, so pen drive, CPU, RAM, motherboard. So the motherboard, CPU and RAM, these are the inbuilt in the computers, but pen drive is the portable. Portable means it's a very small devices. It can store the informations in the pen drive. What is the answers here? The pen drive is the answers. So next, which unit process arithmetic and logical operations? Already know that. CU, control unit. ALU is the CU is the control unit anta karite now, control unit. Then ALU is the arithmetic and logic unit. Then RAM is the random access memory. Sorry, this one, arithmetic, ARITHMATIC, arithmetic logic unit, random access memory. Then ROM is a read only. Yes, but which unit process the arithmetic and logical unit operations here? ALU, arithmetic and logical unit. Already I told this one. So arithmetic operations is also happen in the ALU unit. Then logical operations also done in with the ALU. Yes. So I think last questions. The basic working cycle of the computer. Computer yav tara work madutte? What is the cycles? First, it takes the input, then process the informations, then gives a output.
This is a working cycle of a computer. This is a working cycle of the computer is input, process, and output. This is the what? The basic working cycle of the computers. So this is the 50 questions is solved in this sessions. So ಈಗ 50 questions ಅದು ಸರ್ ಇದು. Yes. So next topic is that the history of the computers. I will explain tomorrow about the history of a computers. So with the existing question papers and all. Yes. So tomorrow I will start the what history of the computers in the next sessions. Thank you. Thank you for all. Thank you for viewers and users. So these are the 50 questions for your examinations helps to you. Thank